martyred there. वो शहीद किए गए by mob lynching. That was the first case which was reported in the valley of Kashmir. So, but there was no law. There was no law at all for mob lynching. Now, mob lynching को properly defined किया गया है एक section में. There has been a section which has been incorporated in BNS as mob lynching, and the mob lynching has been very much elaborately defined. मॉब लिंचिंग में ये बोला गया है कि अगर एक या एक से ज्यादा बंदे एक बंदे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अंडर एनी प्रिटेक्स्ट, देयर कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ इंटेंशन. Number 2 was the criminal procedure code. Number 3 was the evidence act. So IPC was the punitive law. Punitive law means कि जहां पर हम बंदे को इस सेक्शन के तहत पकड़ते थे इसको पनिशमेंट मिलती. CRPC was the law by which we were governed. कि जैसे पुलिस को कैसे करना है, the procedure we had to follow. That procedure was made through criminal procedure code. The criminal procedure code has been renamed as Nagrik Suraksha Sanhita and IPC as BNS भारतीय न्याय संहिता. न्याय तो आपको पता ही होगा, न्याय means justice. No, न्याय means justice. एक और सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर हमारे पास जैसे लड़ाइयाँ होती हैं. For example, there is a kind of a fight between the two persons, for example. तो the one person has been hurt, इसको लग जाती थी. तो जनरली इसको हम बोलते थे कि इसको जी सिंपल हर्ट, मेडिकल टर्म भी डॉक्टर साहब भी लिखते थे, सिंपल हर्ट इसको जी लग गया, कि मामूली जख्म इसको लग गया था. अब इसको कुछ ज्यादा लग, इसको बोलते थे ग्रीवियस हर्ट. ठीक है ना. अभी एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी उसकी मेरे सब डिवीजन में उसकी एक मिसाल भी हो गई, बन गई, और हमने वो सेक्शन ऑफ लॉ भी इंट्रोड्यूस किया. दैट इज कि अगर कोई बंदा परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, उसका कोई पार्ट, सो दिस लॉ हैज आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड नाउ. If a person has been disabled or any part of his body has been disabled, there is a proper section of law for it. The use of social media for lodging the complaints. The Jammu and Kashmir police has been quite active on Twitter and other platforms also, and I have seen how the police takes the complaints on the social media platforms such as Twitter. I personally use Twitter, and I have seen how the police takes cognizance on the Twitter as well. If somebody posts something on Twitter and they ask help from the police and tag them their Twitter handles,